welcome to the 2025 Balarong Pambansa Volleyball Tournament, the country's premier national sporting event, right here at Mariana Mrs. Tate University, City of the Capital, Ilocos Norte. Presenting the Philippine teams for volleyball elementary boys, match number 2. Region 4A. Region 4A. RVP, Region 7. Calabarzon versus Region 7. Presenting Excuse me po, nagla-live po kayo ng game? Hindi po. Ano po, for YouTube. For YouTube po? Apo. Pwede po ba live po hindi? Hindi po, sa YouTube ko po ipopost. Okay po. Okay, anong po page? Sure po, sure po. Sa Facebook muna kasi name ko naman same sa YouTube eh. Sige po. Pa-follow na lang po. Sayang po lang live po. Opo hindi eh. Kasi syempre para kumita sa... Hala, wait lang po. Go, start the game na. Central Visayas pala, sorry. Central Visayas versus Calabarzon. Watching na muna. Late, di pa naman start dito kami. No? Kung sana na busy na. Oo. Score now is 3-0. Lamang Calabarzon. Not over. First score of Central Visayas. Outside. Once again, guys, you're watching Palarong Pambansa 2025 here in Ilocos Norte. Ooh. The captain. Nice attack from the captain. Grab ball. Back row attack. Not over. Service by Calabarzon. Misreceive. Saved by the captain. That's a cutie libero of Calabarzon. Ooh. Nice play. Fast play. Serving again from Calabarzon. Outside. Correct. Oh, yun nga. Western Visayas. Serving again from Calabarzon. Saved by the libero. Parang ako yung gaganaan ako maglaro ko dyan eh. Apa. Nice attack from Calabarzon. Nasa first set po tayo. Nasa first set. 12-2. Tambak po ang Central Visayas. 12-3. Serving. Daming bola. Serving again the captain. Outside.
15-4, lamang pa rin ang Calabarzon. And I'll go. So the score now is 21-5, still in favor Team Calabarzon. Grabe, ang laki na ng lamang. Score now is 23-5, substitution. Last one na po ang Calabarzon. Last one. Easy over pa. Set by the setter. Fast play. Drop by Alcantara. Congrats, Calabarzon, for winning the first set. Atong play. Now serving Calabarzon de los Reyes, number 4. Dagabay the libero of Central Visayas. Malubag. Atong play na naman. Grabe. Grabe ang Calabarzon. Sobrang prepared. Pumunta dito sa palarong pambansa. Outside. Lakas mag-serve ng babae. Ano mo? Antayin mo. Lakas ang Calabarzon. Diba kaya ang sarap manood? Service out sa inside. Inside. Dagabay Geronimo. Siguro Bicol din yan. Gusto ko sabi. Bicol din yan. Bicol. Tangkad pa sa'yo, Russell. Gusto ko punta si Nakshi mamaya. Jump serve. Okay, lamang na po ang Central Visayas. Jump serve again by the captain. Nice set. Uy, grabe. Ang galing. Nice serve by Sulweto. Captain. Grabe, back row attack by the captain. Galing ng setter din eh. Ng Calabarzon. Galing din ng setter ng Calabarzon. Picture tayo, sir. Natin dyan, number 14. Uy, ang ganda oh. Nakaingit ah. Sir, picture tayo. Nice serve by
Central Visayas. So, dito naman sa boys, 22-15. Outside, 22-16. So, baka magkaroon tayo ng third set. Let's see. Oh, grabe sa east. Sorry guys, sa gitna kasi ang ganda rin sa babae. So, patapos na ang second set sa laban ng Central Visayas and Calabarzon. Mukhang makakabawi ang Central Visayas. (84-17). Baon. Last one. Galing, buhay pa rin. Match point for Central Visayas. Grabe dito guys, nahabol po ng Calabarzon 24-23. Tied at 24. Dalawang pa Calabarzon. Nahabol pa, grabe, as in. Outside, tied at 25. Nakuha nga hindi lang. Not over. Change favor. Lamang na po ang Central Visayas. 27-26. Hello. Fourth game pa yung mga bata. Oo nga eh, manorin ko. Oh! Oh! Grabe yung laban. Oh my God, grabe yung rally. Grabe. Another juice. Good luck ha. Grabe! Juice, juice. Juice 6 na, Juice 6. Isa na lang. Lamang na po ang Calabarzon. Last one, Calabarzon. Okay, congratulations. Grabe yun. Ang score ay 29-28. Ah, sorry. 7. Ay no.
29-27, sorry. Doon natapos ang laro. Congrats, Calabarzon.